about grammar, verbals, PDF. Okay. What are the verbals? You should know that in English. Okay. You should know that in English we have SVO word order. It means that we need a subject, and after subject we need to have a verb, and after the verb we can use other things. But if you have an object, it is another noun. I say John saw Mary. This subject is a noun. Then we have the verb, and then we have another noun, Mary. Sometimes I need to use a verb in the place of the subject or in the place of the object. Whenever I need to use a verb in the place of the subject, I should change it to a noun. So how is it possible? We can change a verb to a noun by adding ing or by adding to the front of the verb, to go, or the bare infinitive, مصدر بدون to. So we need to change them to gerunds, infinitive, or bare infinitive. When it is in the place of the subject, we don't have this bare infinitive. We have gerund, means verb plus ing, or we have to plus verb, which is called infinitive. So by adding ing to my verb or to plus verb, I can use this verb in the place of the subject. For example, learn is a verb. So I add ing and I say learning English, then should be is my verb. Everyone's first priority. This sentence is completely the same with to learn English should be everyone's first priority. But native speakers don't prefer to use this structure. They use either this structure or they get the subject to learn English and they give a it, a pronoun it, which is called false subject, faile kazib, and move this part to the end of the sentence. So they say it should be everyone's first priority to learn English. This is called cleft sentence. And this cleft, if you can write one cleft structure in your IELTS writing, it would be noticed. It has a good score. What's the meaning of the cleft sentence? Cleft sentence is the name of this structure, it clause. The clause which starts with it is called like cleft. a passive, is it right? It is not passive, no. This be is the verb, it is not should be. For example, it is difficult for me to learn English. It is not passive. So when you say it is difficult for me to learn English, it is cleft. So it means that to learn English is difficult for me. It is not passive, it is cleft. The name of this structure is cleft. Then there is a place that you want to use the second verb rather than the noun here. You use a verb. In this case, you can use the gerund form, you can use to plus verb, and you can use bare infinitive. This completely depends on the type of the verb you use here. So if you use a verb like want, you should use to plus verb.
I want to learn English. If you use a verb like enjoy, you need to use gerund form, ing form. I enjoy learning English. If you use a verb like let, you need to use bare infinitive. I let you look at my photos. So, generally speaking, if you use a verb in the place of the subject, you have two choices, verb plus ing or to plus verb, they are the same. But if you use it in the object place, you can use ing, to, or verb based on the nature of the primary verb you apply. There are some verbs that follow both with ing and to without any change in the meaning. So I say they are the same. I started or I began learning English has the same meaning with I started to learn English. There is no difference. There are some verbs that we are going to check from our grammar book that they have different meanings. I stopped smoking, I stopped to smoke. I stopped smoking means I'm not smoking anymore. I stopped to smoke means I stopped somewhere because I wanted to smoke. So it has different meaning. We are going to look at these verbs. We have some verbs which are called causatives. Causatives are let, make, get, and have. This chart can help you remember it very easier. When it is let in active voice, we don't have to. When it is passive, we change let to allowed and we need to. Make in active without to, in passive with to, get in active with to and in passive without to, and have doesn't need any to. So for example, my father let me go out. So here this go is bare infinitive because we have let. Sometimes in Of bare sorry, infinitive. Bare infinitive. What's the meaning? مصدر بدون to. Oh, Sometimes I jokingly say let lütçeler. It means that we don't need any to. If I want to change this structure to passive structure, me goes to the subject place and it is I. Passive form of let is allowed to. So I say I was allowed to go out. I made my father buy me a laptop. So after make, we use bare infinitive. When it is passive, my father was made to buy a laptop for me, maybe. When we have get or have, I got a barber to cut my hair. So this get needs to when it is active. When it is passive, the structure is different. I got my hair cut. We have without to. This cut is PP. I have my car washed because cut is the same. You can ask, where can I get my car washed? Where can I get someone to wash my car? When you use after get, you use someone, it means that you have the object, so it is not passive. And then you need to write to wash because it is like this, a barber to cut, someone to wash. But here I don't have someone, I say washed. Rather than this get, when your language is formal, you can use have. In this case, it is past, it is had. With had, we don't have to, either in passive structure or active structure. I had a barber cut my hair. I had my hair cut. Where can I have my car washed?
Where can I have someone wash my car? So it is exactly like get, but when it is formal, in IELTS writing, we don't use get, we use have. And when it is active, without to, when it is passive, without to. We have the verb help. With help, you can use both bare infinitive and infinitive. Bare infinitive is a little bit more formal than this. So I help my mother wash the dishes, or I help my mother to wash the dishes. So this is just an introduction. I send it to you. Verbals. Now we have the grammar book. Verbals. This is chapter 8. You can study by yourself and do the exercises. In English, a verb form may sometimes function in a sentence as another part of a speech, like subject or object. Verb forms that are used as other parts of a speech are called verbals. The infinitive, مصدر با تو, and gerund, اسم مصدر ing دار, forms of a verb are two examples of verbals. Look at the sentences. To exercise is good for your health. Exercising is good for your health. Some people really like to exercise. Some people really enjoy exercising. In the sentences, the infinitive and gerund forms are used as nouns. In sentence A, the infinitive is the subject. In B, it is the subject. In C, object. In D, it is the object as well. Now, simple infinitives. Most people want to work. Because of want, we use to work. We stopped our work to rest. To succeed is difficult, and so on. A sample infinitive is formed with to plus the simple form of the verb. The makeup of an infinitive phrase varies. In sentence D, me, object. My father wanted me to succeed, is the subject of the infinitive. In sentence E, it is not important, don't bother. In negative infinitives, we say not to. Natalia agreed not to help. We don't say Natalia agreed don't to help her, not to help me. Or Natalia did not agree to help me. I want you to read these two sentences and say me the difference in the meaning. You can say it in Turkish. What is the difference? Agreed not to and did not agree. I don't know. Then here you say Natalia agreed. This sentence is positive structure. Means she. Yeah, then Natalie agreed, then not to help me, but did not agree. She is not agreed to help me. Yes, this is negative. موافقت کرد که به من کمک نکنه. موافقت نکرد که به من کمک کنه. They are two different structures. Elə bir seri əfrad vardılar. Təslim toplamaına köməklik eləməsinlər. Natalya Dolanı müvafiqət elədi. Bəs Natalya agreed not to. Yəni bir seri əfrad var. Hamı istəyir mənə köməklik eləsin. Natalya did not agree to help me. They have two different meanings. In the first sentence, the infinitive phrase is negative, not to help me. In the second sentence, the verb did not agree is negative. In some sentences, however, the meaning is the same. Here we have that. I didn't want to take the rest. I wanted not to take the rest. So because this is the subject, both of them are I.
Not all verbs can be made negative. It depends on the meaning of the verb. The verb help, have, let, make, and verbs of sense, such as feel, see, and hear, are followed by nouns or objects. Object pronouns and the simple form of the verb without to. In fact, with help, I told you we can use to as well. The instructor helped us organize. Had the students write, let us use, saw me open, made myself write. خب آیا شب راستون تو چو دیرم feilهای hisside isterseniz de yavaş yavaş not götürebilirsiniz ya record edin bilmiyorum. Feilهای hisside eğer biz kul əməli görmüşük İsami open my dictionary. İsami open my dictionary. I made myself right. Yani kul əməldə sağda. Beləcə desəm ki I saw him opening my dictionary یعنی در حال باز کردن bu işiydi. I saw my mother cooking یعنی در حال آشپزی کردن. ولی I saw my mother cook my مثلا favorite food یعنی عملا اولن آخرینتن görmüşəm bunu. Clear? Okay. It's very important. Infinitives as subject and object. As I mentioned, you can use infinitives in the place of the subject. To study takes a lot of time. To learn another language is to be honest. My goal is to get a good degree. Subject complement. مکمل فاعل. My goal is his desire has been her job last summer was پس جمله چه معنی کامل لسن اگر biz bir dənə failimiz vardı hədəf mən هست اگر failimiz var istərsə kamillədək infinitivdən is to get a good score. An infinitive or infinitive phrase functions as a noun when it is the subject of the sentence I told you here to study. Of the sentence or is the subject complement. Subject complement یعنی مکمل معنای فاعله. کارش تابستان گذشته بود to answer the phone. An infinitive or infinitive phrase can be used as the subject of the sentence. We talked about. Nevertheless, speakers of English usually use the word it as the false subject of the sentence and place the true subject after the verb. So native speakers don't prefer to say to be honest is. They put it is difficult. It's a difficult job to be a student. So they place the false subject and they play the true subject at the end of the sentence. Clear? Clear. In sentences where it is used as the false subject, certain adjectives may be followed by the proposition of, noun or pronoun, and we say object and infinitive structure. So when you use it, sometimes you use adjectives. It is nice, it is foolish, it is considerate. In this case, we use of. It was nice of you with the pronoun. Then to visit me in the hospital. It was foolish of me to ski without any lessons. I just want to say them very briefly and then we have some verbs. These verbs you should use to. For example, I can't afford to buy a car. I agreed to help him. With these verbs, we use to. Should you memorize them? We have two lists, verbs with infinitive and verbs with gerund, ing form.
You need to make a story for them. I usually make a story for ing format. So when you have the story for the ing format, if the verb is not there, it is with to. If we forget, causatives. The verb afford is always used with the form of can or be able to. I can afford or I am able to afford. They can afford to buy a house, but they aren't able to afford a new car too. Number 2 is the verb choose, I think. It is here, choose. The verb choose is followed by an infinitive when it means prefer, tercih dade. I choose to buy that car because it was more fuel efficient. The verb plan, number 3, indicates future time when used in the simple present tense. We plan to leave soon, means we are going to go. An infinitive or infinitive phrase functions as a noun when it is the object of the verb. I told you. She refused to tell. I chose not to not to do anything. It is the object. Additional information may appear between the main verb and the infinitive or infinitive phrase. I did not come to this country as a student to waste time. So if you have additional information, it may come between the main verb, I did not come, and the infinitive, to waste. So this part, to this country as a student, is extra information. Why there is no comma? No. I did not. No? Yeah. Yeah. I understand. Sometimes we have the verbs, but they need an object as well. My father advised me not to leave home late at night. I allowed my son to play with his toys. So the verb help is followed by nouns or object pronoun and the simple form of the verb without to. So if you say, can you help me? It is better to use bare infinitive, but to again is true. These verbs must be followed first by an object, then by an infinitive. So the doctor advised to take, we don't know. Whom? Me. Advised Bill, encouraged me, invited my friend. These verbs can be used with an infinitive alone, without, only when the main verb is the passive voice. Bill and I were advised to take a long vacation. Why? It is kamilə müşəxxəsdir də. Bunlar məf'ul istəyirlər ki, biz bulaq kim? Doctor advised, kimi? Me. İndicə mən sizə bunu passiv edeyim, bu me gedir əvvələ də I was advised to take də, burada məf'uli yoxdur ki, mən istifadə edəyəm. Pəs bu var bir dənə nöqteyi ki, xop, çətin olar yadımda qalmalı, lazımız dəyir. Okay. Verbs plus infinitive plus object or infinitive phrase. For example, ask, beg, choose, dare, blah, blah. In negative and interrogative statements, the verb dare, جرأت داشتن, is used without to, if no object follows the verb. Əgər dare'dən sonra məf'ul gəlməsə, to lazımdır. Don't you dare jump off the building. Elə bir dənə səfih məni gəldi zehnimə, deyirdim özü də, yaxşı yığışdırdım. Deyir, cürətin yoxdur Jordan, atlasam o saxtamanla. Do you dare me to jump off that building?
Bildim ne mənə yazdı işte. İdarə, cavab. Bizim feillərimiz qəşəngdirlər da, deyir yəni. Xoş. Do you dare me adamın çəksən oradan atılam? Deyma بهش میگیم جیگر o ixraciyatda. Pəs Bir əgər ayrı bir şeydi ya. don't you dare jump off that building. Sürətin yoxdur oradan atılasan. Do you dare me to jump off? Xoş, burada to gəldi. Bu xatirə burada soruşur ki, mənim dabanlarımı çəksən ki, oradan atılam. These verbs have two patterns. They may be followed by an object and infinitive, or they may be followed by an infinitive only. I wanted you to help me. I want to help. I want you to help him. I want to help him. İki haləti də var. Təfavütü mənaları nədir bunların? I want you to help him. Bu məndən istəyir ki, bir ayrıdıma köməklik eləyəm. I want you to help him. I want. İkinci yəni istəyirəm o tərəfə köməklik özüm eləyəm. O birisində bir ayrı adamdan istəyir ki, o tərəfə köməklik eləsin. Exactly. Only the verb promise keeps the same meaning in both patterns. She promised us to be on time. She promised to be on time. Just a bir demandlar. The verb expect, hope, need, promise, want, and wish may indicate future time, even when they are in the simple present. Hope müşəxəsdir da. I expect ayında da ittifaq düşəcək bir daha bir şey. I hope ümidvaram ki ayında da. I need cətib verəcəksən. I promise qolqam ki bir iş görəm. Niyaz dəyəri. Peki o bizim dostluqlarımız vardı. Bari hafizə nə fərmayət? Xoş, bunlar bəli mühümdilər. Bunlar çox mühümdilər və xoş, minlərcə görürük kitabımızda, zamımızda və yanından çox rahat rədd oluruq. Adjective. Infinitive phrases functioning as an adjective. I have a lot of work to do. Dr. Soto gave us 5 problems to solve. Or adjective complement edilir. Baxın, əgər this assignment to do for tonight is on page 84. Adjectivedirlər bunlar. Niyə adjectivedirlər? Bence در مورد اسمimiz توضیح verir. I have a lot of work. Bu work'ı to do eləyəm. Problems'ımı to solve eləyəm. Assignment'ımı to do eləyəm. Time'ımda I won't have time to go anywhere tonight. To go eləyəm. Time'ıma to go anywhere eləyəm. Bəzən də sifətdən sonra gələr, onlar adjective complement. This problem is difficult to do. I am glad to see you in the class today. Glad sifətdən sonra to məncə. Pəs mənzuru budur ki, eləyə bilərik. Bir də ismidən sonra to istifadə edək. در مورد اسم olsun, eləyə bilərik də sifətdən sonra istifadə edək. در مورد sifət olsun. در مورد اسم olsa توضیحinə sifət deyirlər. در مورد sifət olsa dair bir şeyimiz yox. Deyək adjective complement. Bu یک دوسه oxuyursuz bir zəhmət. An infinitive or phrase functions as an adjective when it modifies the noun before it. In sentence A, to do modifies the noun work. In sentence B, to solve modify problem. In sentence C, to do for tonight modifies assignment. In sentence B, to go anywhere tonight modifies time. As an adjective complement, the
infinitive phrase complete the meaning started by the adjective. In sentence E, to do complement difficult, complements difficult. In sentence F, to see you in class today complements glad. In sentence G, to hear about his trip complements eager. Okey. Pəs dəqiqən haman sözlərimizi təkrar elədi. Necə cər sifətdən sonra gəlsə komplementdir, ismdən sonra gəlsə sifətdir. And as complement, the infinitive or infinitive phrase is usually used after adjectives expressing emotion, such as these. Hala bunlar da lazım deyil. Function as adverb. Nəzərinizə nə vaxt bu ünvanı adverb istifadə olunacaqdı? Adverb. Modify. Dəqiqən. We came to work. Ha? Pəs 3 dənə şey öyrəşdik. Eləyə bilər ismidən sonra gəlsin, sifət olsun. Eləyə bilər sifətdən sonra gəlsin, mükəmməli sifət olsun. Eləyə bilər feilin morinə tozif versin, olsun adverb. Mühim də nəxşənəmə nədir? Yəni, siz eləyə bilərsiniz ismidən sonra, sifətdən sonra, feildən sonra bunu istifadə ediyoruz. I am leaving now. Hədəf? To get to class. To keep warm at night, you should buy an electric fan. Buy niyəcə should buy ediyəsiniz. To keep warm at night, ha? To be honest, to tell the truth, to be frank, hamısı bir xatirə bu feildir. I hate, I miss, never excited me, ha? Bunlar da toziklərdirlər. İstəmirəm, gedək qabağa. Adverb clause deyə bilər, infinitive phrase təbdir ediyor. Çox rahatdır. Baxın. We arrived at the ticket office early so that we could be sure to get tickets. Hamısını yeni bir də to yazsıq qafıdır da. We arrived at the ticket office early to be sure to get tickets. Hamısı həmandır. Niyaz dəyəri bari hafizə nə fərmayid. Noun clause da infinitive adjective, infinitive phrase təbdil ola bilər. Misal, Sue asked me which store she should shop in for inexpensive but good clothes. She should shop yazacaq, to shop, quturda. Vardı zehnimizdə və qramerin bilmirik, niyaz dəyəri. Və adjective infinitive phrase təbdil ola bilər, işimiz yoxdur. İnafın qramerin bölüsüz də, qrameri bədə. I am old enough to marry. Qutuldu. Bir də bu saatda ifsəsiz qafədir. I am old enough to marry. Əgər mənfi olsa, I am not old enough to marry. Qutuldu. Enough'dan sonra, ismi də enough'dan sonra gələr. I have enough money to buy a car. İki də ola hifz ediyor. To şəddətlərindədir. Bu formunu hifz edəcəksiniz. This car is too expensive to buy. Ya this car is too expensive for me to buy. Yəni alanmaram. O da ton saatları rədd olun. Practice exam. Ne güzel kitaptı bu. Jaren də yəni feili ing-dir. Fəqət bunlar bilin ki, bir feillərdən sonra ing gələr. Toziklər ötün. Bu feillərdən sonra ing-dir istifadələr olur. Təfavütü beyni can't help və help həttmən öyrəşin. I can't help yəni nemitunam joluşu bigirəm. I can't help laughing ing gələr. But I can't help you buy a car. Diqqət edin ki, bu can't help'dən sonra ing gəlsə, yəni qabağını alanmıram. Gəlməsə, yəni köməklik edəyəmirəm. Bir dənə oranı yadınızda saxlayın. Bunlar da yenə də tozikdirlər, niyaz dəyəri. Bu feillərdən sonra da ing gələr. Bedun təfavüt mənayı ikisini də istifadə edə bilərsiniz.
Mesela I love traveling, I love to travel. Love'dir, bu like'dir, love'dir. Need'dir, begin'dir. Bayaq mən misalda begin'i və hate'dir. Continue'dir. Bəli, bir şeylər var, məni dəyişərlər. Forget ilə remember bu cür deyim biləcəm. Baxın gör mənim misallarımın mənisi nə cür deyə bilərsiniz. I forgot to bring my keys. Yəni mənə Yadımdan çıxdı cildimi gətirin. bəs əməli yaddan çıxmaq və əməli gətirmək. I should not forget to bring my keys. I should not forget bringing my keys. Yadımdan çıxmıyor ki, cildimi gətirin. Cildini gətirmək əməli dovamdır, o birisində əməli əvvəli idi. Try به معنی I try to learn تلاش کردن. I try learning یعنی دارم امتحان میکنم یاد گرفتن فلان چیز رو. Used to اگر to be ننجلسه I am used to یا I get used to ing ننجلر. Hala bu bilmem burada to vardı filan da ona göre otursun. Mesela I used to buy mesela filan şey yani alardım. I am used to buying yani adet davran. İkisi de məni yani adet daşınan biri gözəşdə bir present da. Əcəb bir daha bir işi görmüşük indi ondan narahatıq. I regret mesela telling you the news. Bəlkə bu xəbər sənə dedim qabaqda. Bəli I regret to tell the news hələ deməmişəm xəbəri biləvə deyəcəm. Stop da ki, xop müşəxxəsdir. Bayaq yazmışdım orada misallarımızda I stopped doing yəni dayandım da bu işi görmürəm. I stopped to do yəni dayandım ki bu işi görəm. O birisilərin də misallarına min به mənzi mənzur daştan olsa ve meaning to intent yəni mənzuruz vardı. An infinitive ننجلر. اگر gerund olsa به معنی منجر شدن بده. The police detective means to solve yani هدف بوده که حل eləsin. This crime even it means forgetting yani منجر بشه به فراموش کردن در مورد شغلش. Propose da ilə unutaydı. Əcəb də bərnamə mənasındadır. Infinitive ilə gələr. Əcəb pişnahad da ilə gələr. We propose to leave early. Yəni pişnahad veririk ki we propose to leave early tomorrow morning. Yəni bərnaməmiz vardı ki tez çıxaq. I propose leaving yəni pişnahad edirəm ki tez çıxaq. Bəqiyəsində də misal dedim biləcəm. Okay. Birazdan sonra da ki ing gələcək. Baxın, hər yerdə hərf izafə oldu, hərf izafədən sonra ing gələr. Lazım da bila hifz eləyəz. O şey ki, bilənmə çox müəyyənmədə adjust to, look forward to, object to. Üç dənə buradan yadınızda saxlayın. To be used to or get used to. Şimdi bakacağız böyle. Accustomed to, essential to, grateful to. Bunlar da səfətdirlər. Used to da ki, to be ilə də. Bizim to'dan sonra heç vaxt ing'imiz gəlməz, məgər bunlar lüğətdə ya bu fe'lə ya bu sifətlər istifadə olunsunlar. Object to, üstən əmə neydilər? Look forward to, object to, used to, yadımdan çıxdılar. Adjust to, tənzimkardan. Xob, adjust to, bu da kağızda yazsız yadınızda qalar. Object to, look forward to, refer to. Aşağıda da ki used to idi, accustomed to idi. Intended de var idi. Accustomed to, essential to, grateful to, someone, used to. Bunlar yazı saxlayınca bu to'lardan sonra ing gələr. Məxsusən sizə mühim look forward to'dur ki, nə mənadır?
Look forward to'dan sonra ING'de to writing der namenevisimizde vardı. In addition gelse fiilinden sonra ing. In addition to doing something, I had difficulty in learning English. In addition to learning English, in charge of doing something, in danger of dying, in favor of buying, written for blood. Tabii göz dolandan sonra harf izafdan sonra ing gələcəkdə şey lazım deyir. Bu sizin verbullarınız. Baxınca işgalınız olsa şeydə məndən sonra kitabdakı var şeydən bəli. Vardı kitablarında seç buyurdu. Ali. Pəs daha işte tozihində dedim birazdan. Sualınız var sor. Prosta cevap seç edeyim. Önce bir sual olsa bir soracağım. Hayır, mən sayıladım bu dərsi çox rahat deyəm bilaza. Məsələn, fərz edin mən danışqahda dərs verirəm. Əlbəttə mənim sistemim elə sadə sazıdır ha. Mən bunu özüm mən oxuyanda məsələn 4-5 dərsə də dərs verib ustadımız biləmizə. 4-5 dərsə də çox PT-də eləməyi lazım deyil. Kamilən müşəxxəsdir və bir dömür eləyəsiz, rahat yadınızda qalır. Eniştenin bir sözü var, deyir ki PT-dir, ya özü də heç bilmir nə deyir, ona görə PT deyilir. Muvafiqəm, dəqiqən. Be xatir bu ki, خب eğer siz bir daha bir şeyi kamil öyrərsiniz, bu sizə rahat olar da. Bu rahat olmağın, əgər istərsiniz tərəfə müqabilinizdə kamil bilə, gərəsiz bunu çox orderla deyəsiz. Yəni tərtibinə deyəsiz. Tərtib vermək işi rahatdır. الان bu məsələ واقعا خب راحت bir məsələdir. Verbullar cüzü səxtərin qisməti qramerdir. Bəli, xop fikrim rahat bildiniz ki, bizim əvvəldə to ing gəlir, ondan sonra ya to gəlir, ya ing gəlir, ya məstər bedun to gəlir. İndi əvvəldə istifadə olunur, bir də iç gələr klifdir. İkincisində nisbət bu mahiyyəti feili ki varımızda tərifləyirik. Deyək, bu feillərdən sonra to gələr, bu feillərdən sonra ing gələr. İndi bəzisində təfavüt məna və bəzisində təfavüt məna yoxdur. Ola ifsilası qutulubdur. Burada da bildik ki, huruf izafədən sonra ing gələr. Bir seri huruf izafələr to'dular ki, cüzv feilidirlər. Məsələn, look forward to. Da bu cürdər ki, I want to. To cüzv want der hərf izafəsidir. Və look forward to cüzv خود look forward ki, to bəxşi az xodur ki, bundan sonra ing der gəlir. Simple. خب جدا ریدینگimizə ha. Tamam. Reading nə? Səhifə 507-508 istəmişdim birazdan. Ki özü deyil, otomat yazılıbdır. Funksiyada 11 yazmışam. Tamam. Orada sualı deyir ki, düz vurmuşam. 511-də, 12-də. Yaz 12 falan. Bəli. Xoş. Sualı geçi vurdum. Doğuda öteydi. Bu sualı doğuda shared vurmuşam. Shared equal'dir. Yani mən shared'i yazmışam. Bilmem indi equal'i bilmem. Cevabı nasıl olur, yönəltici olur. Shared təqsim kartdan equal'i məsələn bəzi vaxt lazım olsun, bəzi vaxt lazım olmur. Görürsün məsələn parantez içində yazılır. O nə yapacağım? Hə, çünki qeyd parantez içində olundu lazım deyil. Bəli, bu parantez içində deyil. Məsələn, shared yəni təqsim eləmək. Xoş, equal'i məsələn shared məlumdur ki, equal'i olacaq. Yəni bilmirəm ki. Məlumdur. Çünki o bir cüzvi az bu feildir ki, mənada təsiri var, gəh yazası ki, bir surətə bərabər təqsim olunur. Bir surətə bərabər. Hətmən gəh equal'i yazası burada. Məsələn, sual şeyə to let yazdım. Tez tələsdim, ehsaslarım to let'i gəh yazdım. Dərhal ki yazaydım last resort. Last resort. Yeah.
Looking in the weekend newspaper to find a flat or house would be ne mi yazmış cevap? Silüeti yazmışam. Bizcə də qabağa yazacağım hər şeyi. Yerini tapıram, sonra Hop, işgal yox, dəhlizə gələcək yavaş-yavaş. Sualı kamil bilmisiniz ona görə. Əgər sualı kamil bilsiniz, mən bu stop share edeyim bana. Stop share. Mən də qurubuşam elə abi burada təsvirdə, ha. indiki təsvir yoxdur. Orada da yox, təsviriz var idi geçərkən. Müşkül yoxdur. Dayanmış axı. Heç dürbün işləmir mi zaten? Çür edeyim. Somebody choose a background. Hop, background. Diqqət edin bir şeydə tutun biraz, ha. Yox, niyaz yoxdur ki. Yox. Sizə görə mənə fərq yox. Baxın, sualı kamil bilsiniz yaşayacaqsınız. Çox rahat eləyə bilərsiniz, öhdəsindən gələrsiniz. They looking in the weekend newspapers to find a flat or house. Bu ki biz gedək bir dənə newspaper'a ya baxaq da bir dənə ev ya bir dənə apartman tapaq. Axərin şansımızdır, axərin mənbəyimizdir, axərin yerimizdir. Bunlar ləstik sözdə ayrı bir şey yazılmaz ki, bunlar iştibah. Xoş, digər. Sual çağırır ki 6 months idi, o ki yazmışam. Ondan sonra o bitin ekstra kastı da düz yazılır. Əvvəl bir də bu 6 months-i, bu 6 months bir dənə o şey vurur, bu bir dənə şey salır, underline salır, sonra months yazır. Bu adjektiv halətdir. O düzdür, 6 months yazım məsələn, o hansısa düz ola bilər orada. Nəzür ki, kitabda yazıb da. Nəzür ki, readingizdə veribdir mənzur. Bəzən göz iki yerdə verir. Birində 6 months yazır, bəzən məsələn 6 months yazır. İndi mən əgər baxın, burada yazıbdır ki, a 6 months lease. İndi siz əgər gəlsiniz, orada xəttə tirə qoysunuz iştibahda. Fikrim kitabda da xəttə tirə qoyub cavabında, düzdür? Qələt yazıbdır. Nə cürdə? Qələt yazıbdır. Əgər yazsınız 6 months lease, onda lazım da xəttə tirə qoyasınız, sifətdə. Bəli, burada deyir ki, to find out about başlayayım. Period of 6 months. Xəttə tirəsi yoxdur. Months da cəm bağlanar. Elə o deyirəm, dostum. Orada üçün mən lisi istəmirəm qoymayacaq. Pasıqnamədə qələt yazıbdır onu. Mən S qoymuşum, sonra qələdim. Öyle, o üçün cavab mətnidən götürübdür də diqqət eləməyibdir də götürüb yazıb. O qələt olar. O underline-ı da qoymayacaq usta. 6 months elə yaza bilir. 6 months. Ondan sonra düzüydü. Ondan fəqət ekstra o burada da ekstra cost yazmışam. Orada yazıb old extra cost. Mühümdür. Mühümdür. Ondan sonra sual yapımıza da sizdə. Səfiyyə yapımıza da sizdə də. Sualı yeki qələt yazmışam. Əslən tapanmadım. یک آخرین کلمه section Səsiz biraz dəmlər düşər. İşlənmir. Hani noise vardı. Diqqət elə əvvəldən. Qom dəqiqə moment dəyişim göndərənir. Oncan fərqlədi. Yaşar. Çünki sizdən də bir dənə hava peyma səsaydan bir gəlir. Xoş. Paragraf əvvəl section 1 who is entitled to minimum pay. Nearly all workers aged 16 years and over, including part-time workers, are entitled to the national minimum wage. Amongst those to whom it does not apply are those engaged in unpaid work and family members employed by the family business.
Sual deyir ki, the law on minimum pay. Pəs gedəcəm section'a yekə. Does not cover you if you are working in your family business or if you are a volunteer. Xop, hardan bilək ki, does not pay de yazıbdır ki, 2-ci cümlədə yazıb among us, those to whom it does not apply. بین آنهایی که این شامل اونها نمیشه are those engaged in unpaid work işi hiç unpaid yani volunteer'de and family members employed by the family businesses. As family members içi family business işləyirlər. İndi aşağıda deyir ki, if you are working in your family business, da deyəməz ki, in your family member. Family businesses işləyir, öz işinizdə, öz xanavadakı işinizdə. Onlara bir şamil olmuyor. Mütəəssir oldunuz. Tamam. So, Bir de bu sual buraya ing koymamıştım. Receiving, if you are receiving training yazaydım. Elə bu ing müşürü burada da. Xob, nəmə train yazmışsınız? Train yazmışdım. If you are receiving training deməstəcək yazarsınız. Xob, O da düz vurmuşam. Qalan koldan düz vurmuşam. Alıdır. Xob, 514. Bir də usta bu tərəf o cavabnamədə 3 months axır sualın cavabın rəqəmi yazmışdı. Mən hurufu yazmışam. İradı ki yoxdur. Mühümdür. Sualı 514-də də escort to you, mən you yazmamışam. If you are scared to go your car late at night, you can ask security to escort. Escort you yazaydım. You yazmamışam. Kamilən qələt olur ha. Fikrim qələt deyil, yox. Məni verirəm. To escort, düzdür. Evet, düzdür. Xob, do. Do düzdür. Leaving-dir. Suspicious-u da elə hats vurdum ki, suspicious-dir. Yəni report security anyone who looks. Sonra baxdım gördüm, suspicious-u görən kimi bildim ki, fəqət o ola bilər. Evet, senin əvvəl sətnədir, if you see any suspicious individuals, either contact call, şaman oldu da. Xob, çağır. Sualı saharı koldan şeylədim. Koldan qələt yazdım. Solid metal lock yazdım. Dərhal ki, bir dənə şeydir, orada görmədim ki, you should not, məsələn, ora you should not idi o sualın üzü. Sualın üzü. You should not buy, əvvəzinə you should buy bildim. Solid metal lock yazdım. Ola qələtdir. Cheap metal lock yazacaqsınız. Ondan sonra there are plenty of mütməyyindədir. Məsələn, cavab qələt də yazdım. Walkways yazdım. Yazıbdır ki, 5-də paragrafı sətr şeyin axırında please report to college security any broken lights that you may see. There are plenty of lights along the main path. Aha, there are plenty. Orada yazılmış ki the main walkways between buildings are well lit at night. Yani kamilən işıqdılar. Aşağıda da yazılacaq broken light olsa report verin. Bəs bilirik ki bu işıq light'dan gəlir. Əgər nə mən olmasa, where try to walk with a friend or in a group where possible. Please report to college security any broken light. Light. Well litdir, kamilən işıqdır. Bu vaxt. Və əgər sınıq gördünüz, sınığın gördünüz deyin, bəs mənzur nə mənəcək? Tədadı ziyadi çiraq. Sualı çox da şeydir, college maintenance, o düz vurmuşam. Sualı həftədə koldan tələsdim 50-ni, tez o 50 euronu gördüm, tez onu vurdum. Eurodur ki.
Bəli, pound da, nə, pound. Tamam, tamam. Bu ondan veribdi ki, çırıqdırsın da, hədəf odasına. Yəni vaxt qutu, mən ehsas edirəm vaxt çox çəkir, yəni mən bu cavabıram. Səbəbə görə kamilən qərəb. Abi işgali yoxdur, vaxt biraz çox qoyun da cavabı səhih çoxdur olsun, mən nəzərəm bədə. Xob. Gəlin səhvə 524-da 525'de az yer vardı. Yazın yek. Suallar lüzumen bir tertip نیستند. Allah. Ne yaşayacağım? Bir şey koyum ağzıma başlayayım. Zəif gəlir biləmə, başım gicəlir. Çox rahat olma, nə rahat. Anlayır. İnşallah bitərdi. Mazeret istəyirəm. خب یک سوالات لزوما به ترتیب نیستن. دو خلاصه یک بخش از متن یا کل متن در نظر گرفته می شود. سه دو نوع سوال داریم. یک سوالاتی که پاسخ را از متن پیدا می کنیم و در جای خالی می نویسیم. دو سوالاتی که از متن پیدا می کنیم و مترادف آنها را از جدولی که در زیر سوالات داده شده پیدا می کنیم. چهار می توان به هر سوال به صورت یک سوال جای خالی مستقل نگاه کرد. خب چند صفحه بعدی هم یکین cevabın bir zəhmət tapılmadı. Fəqət یک. Usta, bax, qəbulən həll elədim. Gün sübh əlbəttə həll eləmişəm ha buranı. Ali. Can sık, can qabağı. Əlbəttə usta, çox xətam var idi burada. Bunu bir tapdım yerin çox sadə idi. Yəni əvvəl paraqrafdan ikinci paraqrafda kamilən cavablar vazih və quyu idi. Yəni çox iştibahlarım oldu. Nəm niyə budur? O sual akademikdir. Şayət sizin təvanünüzdə tərif edən, ondan ilgən məğəziyyətlıq edir. Cəm 530 cavab veririk, çox nəcü tapısınız. Hələ usta, bu paraqraf, bu səhifə 524-dan qabaq bir qəbul akademik vardı.
5'ini də düz vurdum. Yəni kamilən səhv dersək kamil vurdum elə. Bilmirəm suallar rahatdır onun, şeydir. Birdən düşdü damarımıza yaxşı. Baxın, siz təmrin elədikcən hiss edəcəksiniz ki, imtahan rahat imtahandır. İmtahan heç vaxt rahat deyil. Yəni ayız da rahat azmın deyil. Siz nə qədər ki təmrin edirsiniz, fərq olsun. Qabağa getdikcən görəcəksiniz ki, rahat öhdəsindən gəlir. Gecimdən deyəs bu şey rahat vermişdi. Heç vaxt rahat verməz. Əgər rahat verdi, gedin bu gün imtahan verin. Bəs rahat verməyəcəklər. Ona görə siz təmin edədikcə elə etimad be nəfsiniz də çoxalacaq, qüdrətiniz də çoxalacaq, sürətiniz də çoxalacaq və bundan ötürü əslən dövrə keçirsiniz. Özünüzün təvanayınızdır. Bəzən şayad bir seri şans gətirər ki, bizlərə lüğati iki mətni də var, bizə aşina tərdilər nisbət bir bəzi mətnlər ki, şayad biraz çətin gələ biləmizin. 500-yə cavab vermişsiniz. 500-yə cavab vermişəm bəli. 500 bəli, yox, buna cavab vermişəm. İkinci cavabını verin bir zəhmət. Həds vururam, decrease, yox, məsələn, o bir şey olur, amma qapanmıram. Distract me. Xoş, bəli, tapdınız. İndi hədəfimiz budur ki, neyniyək? Aşağıdakı cədvəldən istifadə edək. Niyə qapanmıram? Harda? Okay. Cədvəldən tapacaq. Usta, mən 4 saat önce şey axtarıram. Əmdən o cür edirdim ki, canım sizə desən, görəsiz və mütəəssif olasınız ki, dedik orada iki cürə sualımız ola bilər. Orada disappeared yazıb. The panda has disappeared from much of central mountains. Disappeared such lots of mountains, yəni yavaş-yavaş azalır da, düzdür. Yox, ayrı yerdə də var. Bir şeydə soruşun sualınızı. Bu qismətindəki A paragrafında vəsətlərdə the panda has disappeared from much of central mountains, has drastically consumed mammal range, contracted. Mənzuru yəni azalıb da, diminished olub. Dəqiq. Sonra nə mənə yekin cavabı? Oldu, decreased. Dəqiq. This is largely because the overall size of their habits has been reduced and habitual areas are now
Bu topa discounted mənisini bilmirəm koddan elə. Yəni elə mənim işləyir. Disconnected de. Disconnected. Aha. Disconnected. Ah. This is largely because the overall size of the habitat has been reduced and habitable areas are now disconnected. Disconnected usta ha. Ha, disconnected. Cevabımız var. Disconnected. خب سوال بعدی. سوال بعدی from each other. Two results are that pandas are more are low. Bir çətinləşdi mənə. Tapamıram üstadla. Paragrafı C'den axtan tapın. Aha. Aha. Suspectable and genetic defect. Out of ingredient, but will be susceptible. Skeptical and more probably maybe what in short. Defect burada o da defekt olur da defektin müteradifini tapacağız. بله. دیفکت یعنی منه. Bundan sonra defekt یعنی نقص. ne o bilmesem artık. Next. Problem olur yoksa senin. Problem بله. Problem are in defect yaptım. Around really to follow the çok vaxt qoyamılar. Burada çətin tən qismətdir. Following flowering. The flowering olar usta. Dominate usta dolar hemen ama. نه. Dominate.
aiming to protect the existing panda habits and to... Ehsas edirəm survival olacaq, hələ tapam şey yox, breeding, yani preventing inbreeding. O خب tip şey. Hemen üstad. Inbreeding, breeding fikrim ustad o zadüvələrinə deyil. خب onlar nə mənə? Breeding. مترادف. Increased, yok. Inbreeding. Ne olur? سوال deyir ki and are unable to move around freely to follow the blah 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 cycle. واژه cycle paragrafı دیده tapın. Cycle'a şey oldu ustad, böyle dominated oldu. Cycle of flowering veribdir, düzdür? Of flowering and subsequent withering of the bamboo that is their staple food. In this circumstance, a more traditional treat to pandas, the cycle of flowering and subsequent withering of the bamboo that is their staple food can become literally species threatening. The flowering prompts pandas to move from an area to another, thus preventing inbreeding, in otherwise sedentary populations. In Panda Island, however, bamboo flowering could prove catastrophic because the pandas are unable to immigrate. خب Şimdi burada sual deyir ki two results are that pandas are more prone to genetic problems and are unable to move around freely to follow the cycle. Mən growth vurmuşam. Survival. Growth. Aynen growth'da. Boşluğa. Ustad, səs gəlmir əslində. Aslan? İndi gəldi səs. Bir cür gəl, qətvəst edir. Səsi yendirir, səsi qalır. Komplafete بوده شاخ. خب keyfiyyət səs? Keyfiyyətində yoxdur, bir dənə azalır, çoxalır sonra. Cənd o cür olsa deyim bir dənə hətmən. Tutuyor. Çətindir, sual tutulur. Çox çətindir. Halda çətindir də. Preventing, the latest
New reserve olur. Düzdür. Al. Bəli. 2-6 dəyişməyib də xoş. Protect. Paragrafı ini oxuyursuz da, düzdür. Değil mi? İyini bəli olsun. Səsin pis gəlir, əli. Yo, indi yoxdur, yaxşıdır, pislər. Odur. Həftədə bir çox şey olur. A new plan is aiming to protect the existing panda habitats and to not many of them. خب hədəf, təzə hədəfimiz budur ki, bunları protect edirik və bunları bir-birinə Səs getdi. Kanka temsil et.